Hello, thank you for tuning me now. Today I want to talk something about the family of Akhan. Akhan aru tai laga family gan ki karni tegan ekilukodi murishi itu laga ekdam ami listen bhal ekta paigina ase. Itu olop share kori boli mon ase. Olop sal akode kunuba khor buna manukan itu City of Bombay usorde construction काम गर्ने माथि खुन्दी बोले जाइसी गोसे ताती दाइगान एकता माइकी डेड बॉडी एकता corpse एकता देखिसी गोसे इदो की हिसाब थकिसी गोले दो सिटी ऑफ बॉम्बे दे पहिला volcano ओला टाइम दे volcano eruption बरा माथि भाङिगिना इनिगा eruption गरा टाइम दे मागिदो इदो सिटी दो दाइ लगा खोरदो छारेगिना बोलागिना जा टाइम दे इदो volcano laga eruption bra daigi pungchi luisi aro muri ja laga ekta dead pate ekta paisi gosi ito maiki laga hat de portha tai laga jewelries sona chandi ga naro diamonds gan iniga grab korigina thurisi holibi ito sona chandi gan diamond gan do naharaigina itia dak phal bra thagisi holibi maiki do muri ja laga corpse ekta skeleton ekta paisi goise Old Testament de Joshua chapter 7 verse 21 de amigan Akhan goina ekta baba dekhi ase kun bara kipa dekhise lobuli mon thagise luisi aro lokai gina rakhisi koigina Bible de likhigina ase it is written like this when I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia 200 shekels of silver in a wedge of gold weighing 50 shekels I coveted them and took them when I saw I coveted them ami dikhishi ami lobo mon hoi jaisi ami luigina ahigina mui laga khor mati bidor di khondigina lukaigina rakhishi iniga Akhan bra dai laga mok bra confess kura Joshua chapter 7 verse 21 de phalbra likhina ase yati amikan bapa ekta isor laga warning disregard kura kili mani daigan jiro khodi ki manugi murai degina city do parilibi iku sona chande iku nolobi wena kat para warning disi olibi itu warning do nolwa laga baba ekta yadi dikhi ase kitia dai itu phal sundur kapara do dikhise aro silver aro sona do dikhise dai lupu mon hoi jaisi aro luisi ami kan easily janibo dai sona aro chandi do monetary value ase sona aro chandi do puila paisa na thaga time dibi ido hi julai thaga ase do sona aro chandi do lubu mon hui ja do tiki ase huilibi kili akhan bra itu kapara bi aro maiki bi no hoi mutha ase huilibi kili dai itu kapara do lubole mon hui jaise why akan took the garment of Babylonia ido ekdam interesting ase de yati ido garment of Babylonia do bishi sundur gabara ekta thagise aro itugi Hebrew language bra do a mantle of Shinar eniga koi Shinar kunuba English Bible de mantle of Shinar likhigina ase kunuba de garment from Babylonia eniga ase holibi idu tuidabi ikhi ase Shinar do Babylonia ase or Babylonia do it was a cultural center of Mesopotamia puila di hole do ido Babylon city do bishi cultural center ekta thagise ido center do success garni power garni thon bi dadi thagise kam bi dadi thagise life to dadi thagise aro anything from Babylonia was chic and stylish and beautiful to itu laga kapara do Akhan bra lubuli mon hoi ja laga kapara do khali sheep herds laga chamara laga misamishi garment nohoi but it was a very expensive stylish garment achikali amigan India de silk sari ekta de ekdam khur dam laga bi ase goina amigan kitab ti puri ase itu nisina
itu laga akhan bra lua laga kapra bi ekdam expensive kapra ekta thagisi. Famous Jewish historian Josephus bra iniga koya ase, it was a royal garment all woven out of gold. Josephus bra kwa do itu to raja rani laga kapra ase aro suna haligina buna laga kapur ase iniga koy. Ekta kitab Vulgate koina ase itu tibi koya ase itu kapra to scarlet baliam thakishi. Scarlet baliam, that means silk lal bra suna haligina buna. Aro rabbinical Jewish rabbinical traditions brabi itu ki purple robe. Kitya purple robe hobo itu royal clothes. Thon badi raja rani brahi laga kapra ase. Inika detail de likhi degina ase. Itu Babylonia city de ekdam costly products. Costly garments to, especially silk and gold. Raw silk to bishi dama say guina amigan jane, amigan palido na bay, asam dehi ito raw silk to bay. Achikali to amigan bi raw silk ulup puna boli try korea se. Oli bi ito Babylonia di ito raw silk aro gold, suna aro chandi, kabara logoti mix kurigina. Costly products ekdam dam bonagina दूसरा market di दूसरा country di bi export kura do itu time di khali Babylonia thagisi. The classical rabbinical literature di bi iniga koya se akhan laga crime do दूसरा laga pap rabi akhan laga pap do bishi dangor thagisi. Kili mane Sub mano no hoy bi kunuba rabbinical literature rabbis kunuba teachers kan kwa do ito akhan bra chur kura do magic idol ekta thagisi koise aro English Bible de witch of gold koina likha do gold to amigan chipa laga shape de iniga lamba thagisi do rabbinical teachers kunuba manu do koyase ito ekdam magic idol ekta Suna laga chipa ulaigina, suna laga magic idol ekta di, ito expensive silk and gold cover bra cover kurigina, ito niji di, taikan silver do worship kuribole, offering kuribole anigina rakhi dia ekta, akhan bra ito kabra di, ito silver aro gold to haligina chur kurishi. Ini kabi kunuba rabbinical teachers kan brado kuyase. Itu ini ka laga akhan bra chur kura laga kapra to. Itu to ekdam color alak khali gold aro red noi olibi diverse colors haligina bunabo aro itu kapro to chutumutu noi lamba ase aro king aro queen gan bi khali state occasion function dangor time dehi iniga laga kapra do lagaise koigina amigan history de dekhi pai ase kitya akhan bra itu kapra do aro silver aro sona do dekhise tai bishi loboli mon hoi jaise aro tai itu lui aro chor gorise tai itu chor gora time de tai laga mundi iniga bhabisho bala itu to city of Jericho to porta se sok manu jagina kat pra kwa nisina temple de hi halia se ami to loilibi iku no hobo bala nothing will happen if I keep those things hidden for myself ami hi lui jagina rakhi sigoli to iku no hobo bala kunubi itu na janibo iniga the bhabisho bala apni bi iniga bhabi thaibo ami pornography saisi gole do ami room bun gore gina saise kunubi natiki bo bala ami mobile games mobile de game alak khela do kunubi na jani bo ami ulap bribe lokai gina puisa ulap luisi gole do kunubi na jani bo ami gambling khela do kunubi na jani bo bala ami thais na ja to kunubi na janibo bala iniga kunubi na janibo ami niga lukai ginai kuribo itu lukai ginai kuriase kunubi na janibo iniga alak ti
Apuni bi bhavna kori ase bola. Apuni ini ka bhabishi goli do. Apuni bi akhan laga mon apuni logoti ase ini ka janibi. Kilimani Proverbs chapter 15 verse 3 di goya ase. The eyes of the Lord are on every place, beholding the evil in the good. Isur laga sokoto sob jagadi bhal aro bia saigina birase goina. Proverbs 15:3 di bhabra lekina ase. Ami kan itu ikta janibo. Ami laga bapra aro apuni laga bapra spouse aro family ki bajakan ki effect kure. Husband laga bapra maiki bajakan. Ama laga bapra muta bajakan effect kure. Ikta manobra lukai gina bab ulup kurabra whole family do itu laga jalde phasi jai. Kunubi itu tai laga bab ase ami to safe ase ini ga family members bra kobali nabare bode. Akhan bra tai laga family di surumbi anishe. Akhan bra tai laga family di murabi anishe. Sob muri jese. Tai laga maiki kan bachakan do iku kaldi nugorilibi. Tai itu lugai gina rakha bra. Tai kan sob iki lugode pathor bra murai dia amigan Bible di dikhi ase. Hidden sin lugai gina thaka laga bab ekta family di ekta manobra rakha bra sob parivar de saro aro det mundok aro muribuli laga ani ase. Ekta newspaper de ekbar uthai eksal pura kali itu dunia laga sin papi gam aro illegal matters kan every morning de newspaper de publish kurisile. Itu city de dhaga kan newspaper readers kan bra. Apuni laga newspaper de tu bhal ekta bi publish nokore. Kali bia hi likhe iniga complain kurishe. Itu time de newspaper publisher bra iniga respond kurishe. Apuni kan itu newspaper de print kuri tibuli mun na thagile bia kamdu nokoribi na. Apuni kan nokorile ami bi print nokoribo to iniga hi jawab dishi. Apuni bi itya ini itu laga question apuni ki itu ikbar hodi sabido. Just ask these questions. Aro ami nohodile bi apuni nijor brabi ini bhabigina hali sabido. Ekta innocent bacha ekta kiti habi bab nokora bacha ekta bapa laga bab karni muri polido bhabna kori sabido. Is it fair that an innocent child dies for the sin of his father? Ekta papa bra mutu beshi kha karni bacha kan sob bhoi badora bra he bhoi lagi gina he dangor hobolido itu bhal ase bhabna kori sabido. Ekta ama bra phoisa hisab nokori gina ki digibo sob kapra sabra suna chandi sob khinibo aro misamishi di puisa phila bra khor manukan sob nijor mati khor chari gina manukan khithai dia to itu fair ase. I'm telling you it is not fair. Itu fair nai de. Itu phal nai de. It is not fair. But that is the truth of human condition. Huilibi condition do itu ase to. Practically bhabibido. Apuni laga kalti bra ami laga kalti bra. Ami tuichun hin hoi holibi whole family effect kori ase. Neighborhood pusti mano aro environment chersub effect kori ase. Because we are connected. Kono bi itu dunia de ikla na thake. We are connected. Itu dunia de there is no such sin as private sin. Private sin ikla laga bab nai de itu dunia de. Akhan bra dai laga bab tu dai laga karni hi no hoy iniga find out korani sina. Ami kan bi no matter how secret a sin it affects those closest to us. Sin do kiman secret hoilibi kiman chutu hoilibi kiman dang hoilibi sopra family effect korea se inika amigan aje janibo. Proverbs chapter 15 verse 27 says, a greedy man brings trouble to his family, but he who hates bribes will live. Greedy man bara greedy mano bara dahil laga family di tok anya se trouble anya se.
Akan bi kriti hua bra dai laga family de muri boli trouble anya nishina kriti men bra family de trouble anya se hulibi kun bra bribe ken lagibo dai do jiban dagibo goyase itu bra amigan covid nokoribo amigan needs tagi sigolido amigan extra lobali kushes nokoribo let us not be greedy and let us protect our family by being faithful to God. God also be faithful tagigina. Ito dunia di offer do so lubo mon hui jado expensive things kan all of us amigan luboli mon hui jai. Huilibi ito pradhana kurigina control kurigina amigan jor no kurigina bribe na luigina isur gi mon tigina tagisiguli do parivar de family de love long life anibo hoilibi amigan itukan bishi dunia laga thon badi materialism di mun bishi disigulido family day effect koribo koina amigan listen lobo. I want to pray for you. Hallelujah. Thank you Jesus. Sir, akan nishina amigan nohobo. Akan baraki tikigina ভাল কাপোৰ সোনা চান্দি দেখিকিনা তাই লবলি মন হৈ জাবৰা জোৰ কৰিছে আৰু তাই লগা ফেমিলি সব মৰি যাইছে আমি গান আজি আখান লগা লাইফ পৰা লিসন লৈ কিনা আমি গানটো মন চিধা পৰা আপুনি লগা বাইবেল দি কি কৈ আছে ইটো মানি কিনা ফেথফুল পৰা থাকিব দুনিয়া লগা টেম্পটেশ্যন কিমান ডাঙৰ আহিলিবি ইটো চেনেল চা মানুহগান সব কি ইটো চিটি বুলি তাকত দিবি দেই গৈনা Jesus laga nam dia mi pratana kuri ase. Amen. Thank you so much. God bless you.